వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ TeluguKiwi. సో ఈ రోజు మేము మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నామంటే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మేము వెల్లింగ్టన్ లో ఉంటాము. వెల్లింగ్టన్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్. యా, సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని వెల్లింగ్టన్లోనే ఉంటాయి. సో మేము మీకు ఈరోజు పార్లమెంట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ బిల్డింగ్స్ చూపించబోతున్నాం. ఆఫ్ కోర్స్ బయట నుంచే, లోపలికి వెళ్ళడు కాదు. సో బయట నుంచి మీకు పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ చూపించబోతున్నాం. ఎందుకు ఇంత స్పెషల్గా చెప్తుంది, అందులో ఏముంది అనుకుంటున్నారా? మీరే చూస్తారుగా. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ అందులో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. అదేంటో నేను మీకు వెళ్ళాక చూపించి చెప్తాను. లెట్స్ గో, వచ్చేయండి. సో చూసారు కదా, డార్విన్ ప్రెస్ చేశాడు బటన్. సో అది రెడ్ ఉన్నప్పుడు క్రాస్ చేయకూడదు, గ్రీన్ రాగానే మనం క్రాస్ చేయాలన్నమాట. ఇవి సిటీలో ఎక్కడైనా ఉంటాయి క్రాస్ చేయడానికి. ఇది వచ్చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్. అండ్ ఇది పార్లమెంట్. ఈ బిల్డింగ్ వచ్చేసి బీహైవ్ అంటారు. అంటే తెలుగులో తేనె పట్టు అంటారు కదా, తేనె తుట్ట. బీహైవ్ ఆ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఇందాక చూపించింది మీకు బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ సైడ్ వెళ్ళి చూద్దాం రండి. మెమోరియల్. ఇది సుప్రీం కోర్ట్ అన్నమాట. ఈ బిల్డింగ్ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్ట్. వెరైటీగా ఉంది కదా. సో ఇలా స్టేర్స్ నుంచి వచ్చాక చూడండి, ఇదొక వ్యూ అన్నమాట. హాయ్ ధార్విన్. ఇది పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వ్యూ. ఇది టోటల్ వ్యూ.
సో ఈ బిల్డింగ్ని బీహైవ్ అంటారు. ఇది వెల్లింగ్టన్కి ఐకానిక్ ప్లేస్ అన్నమాట, ఐకానిక్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ పార్లమెంట్ టూర్ ఒకటి ఉంటుంది లోపల, ఫ్రీ టూర్. అది పార్లమెంట్ మొత్తం మనకి లోపల చూపిస్తారు. ఇప్పుడు మేము దానికే వెళ్ళబోతున్నాము. సో చూసారుగా, ఇదే న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్. ఇక్కడ లోపల ఒక టూర్ ఉంది. టూర్ ఫ్రీ టూర్, 1 hour టూర్. మీకు మొత్తం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, అసెంబ్లీ, సెలక్షన్ కమిటీ, పార్లమెంట్ రూమ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మీకు టూర్లో చూపిస్తారు. కానీ అక్కడ ఫోన్స్ అలౌడ్ కాదు. నేను కొన్ని ఇంటర్నెట్లో దొరికిన ఫొటోస్ పెడుతున్నాను. సో 4 o'clock ఎవ్రీ అవర్కి ఒక షో ఉంటుందన్నమాట పార్లమెంట్ టూర్ది. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎక్కడ కూర్చుంటారు, ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు, మీడియా ఎక్కడ కూర్చుంటారు, కోవిడ్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు, మొత్తం అన్నీ ఈ పార్లమెంట్ టూర్లో మాకు చూపించారు. సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ టూర్ అండి అసలు. అంటే ఏ కంట్రీలో మనకి ఇలా పబ్లిక్ని తీసుకెళ్ళి లోపలికి పార్లమెంట్ మొత్తం బిల్డింగ్ టూర్ చూపించి అండ్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తారు. I think it's only in one country, New Zealand. బ్యూటిఫుల్ టూర్. మీరు కనుక వెల్లింగ్టన్లో కానీ న్యూజిలాండ్లో కానీ ఎప్పుడైనా వెల్లింగ్టన్ వస్తే ప్లీజ్ ఈ టూర్ మాత్రం అస్సలు మిస్ కాకండి. ఆసమ్ అంటే ఆసమ్, 5 out of 5. యా, మిస్ కావద్దు. I hope you like this video అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు కివి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ కూడా చేయండి, సో దట్ మాకు కూడా తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.